Yes, yesterday we discussed about the review of thermodynamics. That is, what is the definition of thermodynamics? There are three laws of thermodynamics. The first law of thermodynamics, second law of thermodynamics, and third law of thermodynamics. Before going to study the thermodynamics, some basic terms which are used in thermodynamics are the system, surrounding, and the boundary. This is discussed in the last class. Then again, the types of thermodynamic systems are there. There are three types. The first one is isolated system, closed system, and open system. In isolated system, it is both sealed and closed. Both matter and energy not transferred to and from its surrounding. This is isolated system. In a closed system, it is sealed but not insulated. We have to only close but not insulated. That's why it cannot transfer matter, but it can transfer only energy in the form of heat or work or in the form of radiation to the surroundings. And third one is open system. It is not insulated and not sealed. That's why it is open. That's why it can transfer both energy and matter to and from its surrounding. These are the three systems of thermodynamics. Then the first law of thermodynamics are also discussed in the yesterday's class. The energy can neither be created nor destroyed, but it can be transformed from one form to another form or one state to another state. And mathematically, the law is defined as dq is equal to du plus dw. Dq is equal to the amount of heat supplied to the system. Du is equal to the change in internal energy of the system, and dw is equal to work done by the system. And the next concept, isothermal and adiabatic process. Then the before going to study the isothermal and adiabatic, first you have to know what is process. The operation by which the system changes from one state to another state. That is called a process. And this process is considered in a thermodynamic system. That's why it is called as a thermodynamic process. In that, the first one isothermal process is the isothermal means it is divided into two parts. The iso means the same and thermal is temperature. That means the same temperature. If you go on through a process, the throughout the process, the temperature should be constant, or you should maintain the same temperature from starting state to the final state, or from starting to the end. That is called, that is isothermal process. Then for isothermal process, the temperature is constant. That's why the change in temperature, that is equal dt is equal to 0. And as the temperature remains constant, the energy remains also constant. That's why the E is equal to also constant, and change in energy is also constant for isothermal process, because the energy is a function of temperature. ಹೆಂಗ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರತ್ತ ಹಂಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಉಳಿಸಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಎನರ್ಜಿನೂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಉಳಿತೈತಿ. ದೆನ್ ದ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ zero for an isothermal process. And the example, the reactions which is carried out in a thermostat. It is example for the isothermal. The next adiabatic, here the no heat enters or leaves the system. System ಇಂದ ಹೀಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರೋದು ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗ ಹೀಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗೋದು ಆಗ್ಲಿ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರ ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ, ಹೀಟ್ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ ಅಷ್ಟ ಇರ್ತೈತಿ ಅಂತ, ಅಷ್ಟ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಡಿಯಾಬೆಟಿಕ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೆಂಗ್ ಕೊಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ, ದೆನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೆಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ನೋಡ್ರಿ. It is adiabatic process. The temperature change during such a process, then the reactions which takes place in isolated system can be considered as a adiabatic process. Isolated system ಒಳಗ ಏನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಒಳಗ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿವಲ್ಲ ಅಂತ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ನಾವೇ ಮಾಡಬಹುದು adiabatic process ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಯಾಕಂತಂದ್ರ the Q, that is heat, is equal to constant throughout the process. Then the change in heat, that is dq, is equal to 0, because the dq is heat absorbed or liberated by the system. Then the next concept is reversible and irreversible process. Then what is reversible? Reversible means reverse. In
forward direction one process takes place, then that forward direction again becomes backward, and the process which takes place from A to B, then it come back from B to A, that is reverse, and both direction, that is reversible process. A process which takes place infinitesimally slowly, that is a reversible process is a process which takes place very slowly, very slowly, so that the properties of the system at any instant remains uniform. ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಹೆಂಗಾಕತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಆಕತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟ ಹಿಂಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಆಗುತ್ನ್ಯಾಗ ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ಗಳು, ಅವೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ಗಳು ಏನ್ ಇರ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಮೊದಲು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹಿಂಗಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗೋ ಮಟನು ಸೇಮ್ ಇರ್ತಾವು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಟ್ ಎನಿ ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ reversible process. For example, electrochemical reactions in a denyl cell. In your 10 plus 2, you are studied the electrochemistry chapter. In that electrochemistry, we studied about the denyl cell. In that denyl cell, the electrochemical reactions takes place, and these reactions are examples for the reversible process. That is, the reversible process is a process which takes place infinitesimally slowly, so that the properties of the system at any instant remain uniform, is called the process. That is reversible process. Example, the electrochemical reactions that are taking place in a denyl cell. Then the next one is irreversible process. Irreversible means spontaneous, ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನ. For example spontaneous, that is the water is falling from top of the hill, that is falls. Whatever you are calling, that is falls. That is example for the irreversible process. From higher point to the lower point the water will fall, but not it is go from the lower to higher without applying any external aid. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಅದಕ್ಕೆ ತೆಳಗಿನ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಏನಾಗಿರ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಮೇಲಿಂದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ತೆಳಗ್ ಬೀಳ್ತಿರ್ತೈತಿ, ಬಟ್ ತೆಳಗಿಂದ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗೂ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ. ಹೊಕ್ಕತಿ ಬಟ್ ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಏನೋ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಹೊಳ್ಳಿ ರಿವರ್ಸ್ ಹೋಗಂಗ ಏನಾರ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಏಡ್ ಅನ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಆಕತಿ. ಅಂದ್ರೆ irreversible process means a process which is carried out in a single step from initial state to final state. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಒಳಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂದ ಎಂಡ್ ಒಳಗೆ ಆದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ, irreversible ಸ್ಟೆಪ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್, ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ irreversible process is a process which is carried out in a single step from initial state to final state and cannot be reversed, as is called the irreversible process. The example for the irreversible process is the spontaneous process like expansion of gases. ನೀವು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಿಟ್ಟಿರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಏನಕ್ಕವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನಾಗೋದು, ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಏಡ್ itself. It is spontaneous. The spontaneous process like expansion of gases. ಆ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಆದಂತ ಗ್ಯಾಸು ಹೊಳ್ಳಿ ಏನಾಗಂಗಿಲ್ಲ, ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಅವನ್ನ ಹಿಡಿದೆಲ್ಲ ಒಂದ ಕಡೆ ಹಾಕುಮಟನು ಅವು ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ, the spontaneous process like the expansion of gas is example for the irreversible. Irreversible and spontaneous both are same. Reversible and non-spontaneous are same. Then make the difference between them. Then the next concept is the second law of thermodynamics. Already we studied about the first law of thermodynamics. The first law of thermodynamics tells that the energy can neither be created nor destroyed, but it can be transferred from one kind to another kind, or it can be transferred from one state to another state, or it can be transferred from one form to another form. This is the first law of thermodynamics. Then the second law of thermodynamics is, the first law of thermodynamics simply indicates that in any process
there is a exact equivalence between the various forms of energies involved. ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಆಫ್ ಥರ್ಮೋಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬರೇ ನಮಗ ಯಾವುದೇ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇರಲಿ ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಒಳಗ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಇಕ್ವಿಲೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜೀಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್. ಅಂದ್ರ ಏನ್ ವೇರಿಯಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜೀಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆದಂತ ಎನರ್ಜೀಸ್ ಏನಿರತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಇಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್ ಇರ್ತಾವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾತದ. ಹವೆವರ್ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಟೆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಬಟ್ ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ತನ್ನಷ್ಟ ತಾನ ಆಕತು ಏನ್ ಯಾರ ಅದನ್ನ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡುವಂಗ ಅಲ್ಲೇ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಏಡನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಟೆಲ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫ್ಲೋ. ಫ್ಲೋರ್ ಆಗೈತಿ, ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗೈತಿ, ಅದು ಫ್ಲೋರ್ ಇದ್ದು ಫ್ಲೋ, FLOW, ಮೇಕ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಚೇಂಜ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ಲೋ ಫ್ರಮ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಟು ಹಾಟ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಅಂದ್ರ ಹೀಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಕತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ಅವ್ರ, ಬಟ್ ಅದ ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಆಫ್ ಥರ್ಮೋಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಹೀಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಕತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತತಿ. ಬಟ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಇಂದ ಹಾಟ್ ಆಕತ್ತೋ ಅಥವಾ ಹಾಟ್ ಇಂದ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಕತ್ತೋ ಅದನ್ನೇನಂಗಿಲ್ಲಪ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ನಮ್ಗ ಹೇಳ್ಕೊಡಂಗೇನೆ ಇಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಆಫ್ ಥರ್ಮೋಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದಟ್ in any process there is a exact equivalence between the various forms of energies involved. Various forms of energies are involved in the first law of thermodynamics. All these energies are equivalents or equivalent. This is only told by the first law of thermodynamics. But the first law of thermodynamics does not tells us that the spontaneity of a process. And for example, for this one is, it does not tell whether it can flow from cold to hot end or not. All that it says that the heat energy lost at one end should be equal to the heat energy gained at the other end. But ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟ ಹೀಟ್ ಎಂಡ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಲಾಸ್ ಆಗಿರ್ತತಲ್ಲ ಅಷ್ಟ ಕೋಲ್ಡ್ ಎಂಡ್ ಒಳಗ ಗೇನ್ ಆಗಿರ್ತತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಷ್ಟ ಹೇಳ್ತತಿ ಇದು. And similarly, this law does not tell whether a gas is diffused from a region of low pressure to a region of high pressure or not. Similarly, this law does not tell whether a gas diffused from a region of low pressure to a region of high pressure or not. ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಡಿಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಂದ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಗೆ ಅಥವಾ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಂದ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಗೆ ಆಕತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೇನೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದು? First law of thermodynamics. The answer to all these questions were provided by the second law of thermodynamics. Why the second law of thermodynamics is comes? Due to the how to some drawbacks are there in the first law of thermodynamics. First law tells that only the this much like this is happened. Then how it happens, it is not told by the first law of thermodynamics. Then to overcome these drawbacks, the second law of thermodynamics is exists. Then the need of the second law of thermodynamics in chemistry arises because it helps us to determine the direction in which the energy can transferred. Energy transfer ಆಗತ್ತಂತ ಅಷ್ಟ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಆಫ್ ಥರ್ಮೋಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಒಳಗ ಗೊತ್ತಾತು. ಬಟ್ ಅದ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವೇ ಮಾಡಬಹುದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ಆಫ್ ಥರ್ಮೋಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ಆಫ್ ಥರ್ಮೋಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ. ದಟ್ ಈಸ್ the need of the second law of thermodynamics in the chemistry arises because it helps us to determine the direction in which the energy can be transferred. And the second one is predict whether a given process or a chemical reaction can occur spontaneously or if its own accord. ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಗಿವನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಥವಾ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ತನ್ನಷ್ಟ ತಾನ ಆಕತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ನಾವ್ ಏನಾರ ಅದಕ್ಕ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಏನ ತನ್ನಷ್ಟ ತಾನ ತನ್ನ ಓನ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಮೇಲೆ ಆಕತ್ತೋ, ಇಟ್ಸ್ ಆನ್ ಓನ್ ಅಕಾರ್ಡ್ ಅಂದ್ರ ತನ್ನ ಇರುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಆ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಕತ್ತನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು by using the second law of thermodynamics we can predict and know the equilibrium condition. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ಆಫ್ ಥರ್ಮೋಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಡೆಯಾಕತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಅಥವಾ ಇಕ್ಲಿಬ್ರಿಯಂ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಿರ್ತತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ we can find by the second law of thermodynamics. And it also helps us to lastly to calculate the maximum fraction of heat that can be converted into work in a given process.
ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ that can be converted into work in a given process. ಅಂದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಒಳಗ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಂತ ಹೀಟ್ ನಮಗ ಅದನ್ನ ವರ್ಕ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ ನಮಗೆ ಏನಕತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಕ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಹೀಟ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು the second law of thermodynamics is helps us. Then the what are the statements of the second law of thermodynamics? There is no only one statement. There are several statements for the second law of thermodynamics, and the some of the common statements of the second law of thermodynamics are as follows. In that, the first statement is all spontaneous process thermodynamically reversible. ಏನ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಕವಲ್ಲ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗಳು ಏನಿರ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಥರ್ಮೋಡೈನಾಮಿಕಲಿ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಇರ್ತಾವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಅಂತಂದ್ರ ನೋಡ್ರಿ, ಆಲ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಥರ್ಮೋಡೈನಾಮಿಕಲಿ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್. ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಅಂತಂದ್ರ ಎದಿಂದ ಬಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಹೊಳ್ಳೆ ಬಿದಿಂದ ಎಗೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಆಲ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಥರ್ಮೋಡೈನಾಮಿಕಲಿ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಅಂತ ಥರ್ಮೋಡೈನಾಮಿಕಲಿ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಹೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಏಡ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿಯನ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಹೊಳ್ಳಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಬಿದು ಎ ತರಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಲ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಥರ್ಮೋಡೈನಾಮಿಕಲಿ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಥರ್ಮೋಡೈನಾಮಿಕಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನೋ ಹೀಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡು ಏನೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಏಡ್ ಕೊಟ್ಟ ಅದನ್ನ ಹೊಳ್ಳಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಮ್ದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಫಾಲಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ top to the bottom, that is spontaneous process. Then that bottom water again you can send to the top by applying any aid, or you can using the pump you can throw the lower water to upper side. That is the all spontaneous process thermodynamically reversible. This is the first statement. Then the second one is without the help of an external agency. External agency ಅಂದ್ರೆ ನೀ ಪಂಪ್ ಮೋಟರ್ ಹಚ್ಚೋದು ಹೇಳಿನ ನಾನು, ಅದ ಹಚ್ಚಲಾರ್ದ ನೀವು ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ರಿವರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನಷ್ಟು ತಾನ ಆಗುವಂತ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅನ್ನ ಹೊಳ್ಳಿ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ಅಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವೇನು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೈತಿ, ಆಲ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಥರ್ಮೋಡೈನಾಮಿಕಲಿ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಅಂದ್ರ ಎಲ್ಲಾ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನ ಆಗುವಂತ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗಳು ಹೊಳ್ಳಿ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಇರ್ತಾವ ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರ ಆ ಥರ್ಮೋಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ವೆನ್ ವಿತೌಟ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗಿಂದ ಏನೋ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಎನರ್ಜಿ ಅಥವಾ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಲಾರ್ದ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಮಾಡಕ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಈ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಇಂದ ವಾಟರ್ ಮ್ಯಾಲಿಂದ ತೆಳಗ್ ಬೀಳ್ತಿರ್ತತಿ, ಇದು ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಇದನ್ನ ನೀವು ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗೈತಿ. ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರ ಆ ತೆಳಗಿದ್ದಂತ ಬಿದ್ದಂತ ವಾಟರ್ಗೆ ನೀವು ಪಂಪು ಅಥವಾ ಮೋಟರ್ ಅನ್ನ ಹಚ್ಚಲಾರ್ದ ಆ ವಾಟರ್ ಮತ್ತೆ ತೆಳಗಿಂದ ಮ್ಯಾಲೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ. That is, without the help of an external agency, a spontaneous process cannot be reversed. This is the second statement of the second law of thermodynamics. Then third one, the complete conversion of heat into work is impossible without leaving some effect elsewhere. ಅಂದ್ರ ನೋಡ್ರಿ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಇಂಟು ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಹೀಟ್ ಏನೋ ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಆಗಾಕ ನೀವು ಎನರ್ಜಿಯನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಿರ್ಲಾ, ಆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಂತ ಹೀಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡಕ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಕ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದ್ರ ವಿತೌಟ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಸಮ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ವೆಲ್ಸ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರ ಒಂದಿಷ್ಟ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಲಾಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರ ಅವ್ರು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ conversion of heat into work is impossible without leaving some effects elsewhere. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಿಷ್ಟಲ್ಲಿ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪರಿಶ್ರಮ ಪಡ್ಲಾರ್ದ ಆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಂತ ಎಲ್ಲಾ ಹೀಟ್ ಅನ್ನ ವರ್ಕ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಕ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ಆಫ್ thermodynamics. Then the fourth one, it is impossible to obtain a continuous supply of work by cooling a body to a temperature lower than that of coldest of its surrounding. I repeat, it is impossible to obtain a continuous supply of work. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ
ನೀವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ. ಇದರಿಂದ ಬೈ ಕೂಲಿಂಗ್ ಎ ಬಾಡಿ ಟು ಎ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಲೋವರ್ ದನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಕೋಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್. ಅಂದ್ರ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಆ ಬಾಡಿಯನ್ನ ಅದರ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಏನ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ನೀವು ಕೂಲ್ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳಕ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ. ಅಂದ್ರ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದೇನಿರ್ಬೇಕು, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ. ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಕೂಲ್ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅದಕ್ಕಿ ಕೂಲ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಸಪ್ಲೈ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಆಬ್ಟೇನ್ ಎ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ by cooling a body to a temperature lower than that of coldest of its surroundings. This is the fourth statement of the second law of thermodynamics. Then the fifth one, diffusion of gas. Always diffusion ಅಂತಂದ್ರ spread ಆಗೋದು. ಅಂದ್ರ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು if you take one box, in that one box all gases are placed. When the box is opened, all gases expelled out. That is diffusion. The diffusion of a gas always takes place from a region of higher to one at lower pressure until the pressure become uniform. For example, if I take the wooden box, in that wooden box all gases are placed. When the gases are expelled out, when the region of high pressure at lower pressure until the pressure becomes uniform. ಅಂದ್ರೆ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಇದ್ದಂತ ರೀಸನ್ ಇಂದ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರುವಂತ ರೀಜನ್ ಕಡೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಏನಕ್ಕಾವು ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಆಕಾವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೋ. ಅವ್ ಎಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ಹಾಕವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಆ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಈಕ್ವಲ್ ಬರೋ ಮಟ್ಟ ಆ ಹೈಯರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇದ್ದ ಕಡೆಯಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್ ಏನಕ್ಕಾವು ಲೋವರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಡೆ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಆಕಾವ ಅಥವಾ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಕಾವ ಅಥವಾ ಮೂವ್ ಆಕಾವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ. ಅವು ಎಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ಮೂವ್ ಆಕಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಯಾವಾಗ ಆ ಎರಡೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೆಷರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಬರೋ ಮಟ್ಟ ಏನಕ್ಕವು ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಂದ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಏನಕ್ಕವು ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಆಕ್ಕವು. ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಕ್ಕವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ಅವ್ರು. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 5 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ second law of thermodynamics. This is about the second law of thermodynamics. To overcome the drawbacks of first law of thermodynamics, the second law is arises. That is the second law of thermodynamics. Then there is no only one statement, because whatever the drawbacks which are arised in the first law, to overcome all these drawbacks, then the second law is formed. Then the second law is applied to all these concepts. That's why the statements that is made in 5 types. Then in examination they ask the second law of thermodynamics, then you can any one of this one, that is holds good for the second law of thermodynamics. Then after the completion of the second law of thermodynamics, then the last one law, that is the third law of thermodynamics is exist. Then what this third law of thermodynamics tells us? The third law of thermodynamics states that the entropy of a system approaches a constant value as the temperature approaches absolute zero. ಅಂದ್ರ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಏನಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಥರ್ಡ್ ಲಾ ಆಫ್ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ದ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಆಫ್ ಎ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಅಂತಂದ್ರ ದ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ನೆಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, if you take the solid substance, in that solid substance the entropy is zero, because all the molecules are held in a regular arrangement and there are no free to move from one place to another place, because in the solid state all molecules are mixed together one by one in a, they are the closely packed in a solid. That's why there is no place to move. That's why the entropy is zero in the solid state. Then you move from the solid to liquid state. Then compared to the solid state, in the liquid state there is a little gap of the space between the molecules. Then the entropy little increases then compared to solid state. Then from the solid state to gaseous state, the entropy is more, because in the solid state the molecules are not arranged in a uniform order, they are freely move to anywhere.
That's why the entropy is a maximum in a solid state, minimum or less in a solid state, and little more than the liquid state, and very high in the gaseous state. Entropy is more in the gaseous state and little less than the liquid state and very less in the solid state. And entropy means that is the degree of disorderness or the degree of randomness. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಮಲ್ಕಳು ಓಡಾಡೋದು ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ randomness ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. That is degree of randomness. That is the degree of disorderness. The third law of thermodynamics states that the entropy of a system approaches a constant value. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅದು ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಕತಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಕತಿ. ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಉಳಿತೈತಿ ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಆಸ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಇಸ್ ಎಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಜೀರೋ. ಅದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅದ್ ಬಂದಿರ್ತೈತಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತೈತಿ, ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಯಾವಾಗ ಜೀರೋ ಬರ್ತೈತಲ್ಲ ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜೀರೋ ಬಂದಾಗ ಅದ್ರದ್ದು ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಉಳಿತೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇರಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಮಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಮಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಗಳ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ದೇ ಆರ್ ಕೆಪ್ಟ್ constant. If the molecules are constant, then the entropy is also constant. If the molecules are start to move, then the entropy is also increases. That is the third law of thermodynamics states that the entropy of a system approaches a constant value. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಏನಕತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಕತಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಕತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ. ಯಾವಾಗ ಆಕತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಆಸ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಪ್ರೋಚಸ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಜೀರೋ. And in all the cases it is determined only by the number of different ground state it has specified. The entropy of a pure crystalline substance at absolute zero temperature is zero. ನೀವು ಒಂದು ಪ್ಯೂರ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈನ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಆ ಪ್ಯೂರ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈನ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಅದ್ರ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜೀರೋ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಅದ್ರ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಏನಿರ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಅದು ಜೀರೋ ಇರ್ತೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಒಳಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆರ್ಡರ್ ಒಳಗೆ ಸಿಮಿಟ್ರಿ ಆಗಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತಾವ. ಅಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜೀರೋ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಆ ಮಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಮಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ದೆನ್ ದ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಆಫ್ that crystalline pure substance is also zero. And this statement it holds good true if the perfect crystal has only one state with a minimum ಎನರ್ಜಿ. ಅಂದ್ರ ಕಡಿಮೆ ಎನರ್ಜಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಒಳಗ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಅವಾಗ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಮಗೇನ ಎಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಜೀರೋ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಒಳಗ ಅದ್ರದ್ದು ಎಂಟ್ರೋಪಿನು ಜೀರೋ ಇರ್ತತಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಕ್ ಏನಕತಿ ಅನುಕೂಲ ಆಕತಿ ಅಥವಾ ನಮಗ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆಕತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರ ಅವ್ರು. That's why in symbolically we explain or mathematically we explain the entropy, that is delta S is equal to zero. S is entropy and delta S is equal to change in entropy. ಅಂದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಟು ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ S2 minus S1 ಅಂದ್ರೆ S2 is the final state and S1 is the initial state. ಎರಡು ಸ್ಟೇಟ್ ಒಳಗೆ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಸೇಮ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ that is S2 minus S1 equal to ಏನ್ ಬರ್ತೈತಿ ನಿಮ್ಗ ಜೀರೋ ಬರ್ತೈತಿ. ಆ S2 minus S1 ಅನ್ನು ನಾವ್ ಏನ್ ಬರೀಬಹುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಲ್ಟಾ S, that is change in entropy of a system is equal to zero ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೀಬಹುದು. That is the delta S represents the change in entropy and entropy represents the degree of disorderness. ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಏನ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ನೆಸ್. ಅಂದ್ರ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅಂದ್ರ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇರೋದು. ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಒಳಗ ಮಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಗಳು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ನೆಸ್. ಅಂದ್ರ ಆರ್ಡರ್ನೆಸ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಲಾ ಆಫ್ thermodynamics. Then the next concept is that is thermochemistry. Whatever we discussed in the yesterday's class and until this, that is discussed about the thermochemistry. Then thermodynamics is studied. There is no chemicals or arises till now. That is only all studied about the physics concept. There is no chemicals and equations are came until. Then now we have to start the second part of the thermodynamics, that is thermochemistry. ಇಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ಏನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿವಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಥರ್ಮೋಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್.
ಬಟ್ ಇನ್ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ನಮಗೆ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಬರ್ತೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಥರ್ಮೋ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ಹಂಗಂತೇಳಿ ನಿಮ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ದೆನ್ ಅದು ನಿಮ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಐತಿ. ಬಟ್ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫರ್ದರ್ ನಮ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಏನಾಗ್ತೀವಿ, ಮೂವ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಥರ್ಮೋ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಥರ್ಮೋ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ? This thermochemistry is a branch of chemistry. This is also one branch of the chemistry which deals with the energy changes which are involved in the chemical reactions. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಒಳಗ ಏನ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಸಿಕ್ಕಂತ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಇರ್ತಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ದೆನ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಥರ್ಮೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ಆ ಎನರ್ಜಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಒಳಗ ಏನ್ ಎನರ್ಜಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಕಾವಲ್ಲ, ಆ ಎನರ್ಜಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗೋದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚಿಗೆ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಥರ್ಮೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. The thermochemistry, in fact, this implies the first law of thermodynamics to chemical reactions. ಈ thermochemistry ಏನ್ ಮಾಡ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಆಫ್ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ಅವ್ರು. ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಆಫ್ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಥರ್ಮೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Then the energy that occurs in a chemical reaction is largely due to the change of bond energy that is split result from a breaking of bonds in the reactant and the formation of new bonds in the product. ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಿ, ಅಥವಾ ಚೇಂಜ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಿ. ರಿಯಾಕ್ಟನ್ಸ್ ಒಳಗಿದ್ದಂತ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಒಳಗಿದ್ದಂತ ಎನರ್ಜಿ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ during the reaction the reactants are combined. That is, the bonds are broken in the breaking in the reactant, but the new bonds are formed in the products due to the breaking of bonds in the reactant and the formation product. That's why the energy is changes occurs. That is, the thermochemistry in fact implies the first law of thermodynamics to chemical reactions. The energy that occurs in a chemical reaction is largely due to the change of bond energy. That is, the results from the breaking of bonds in the reactant and the formation of new bonds in the product. ನೋಡ್ರಿ, ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಒಳಗ ಎನರ್ಜಿ ಯಾಕೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಆ ರಿಯಾಕ್ಟಂಟ್ ಒಳಗಿದ್ದಂತ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಒಳಗ ಹೊಸ ಬಾಂಡ್ಗಳು ಕುಡ್ಕೊಂಡ್ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನಮಗ ಏನಾಕತಿ, ಎನರ್ಜಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಕತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ. Then this is about the definition of the thermochemistry. Then what is the principle which is involved in the thermochemistry? There are two fundamental principles of the thermochemistry. ಈ thermochemistry ಒಳಗೆ ಏನದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಎರಡು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವ್ಯಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ the energy change associated with any process is equal and opposite to the reverse process. ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗತ್ತೈತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಏನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಮತ್ತ ಅಪೋಸಿಟ್ ಟು ದ ರಿವರ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರಮ್ ಎ ಟು ಬಿ ಒಂದೇನೋ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಎನರ್ಜಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ದೆನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂಡ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಟು ದ ಬಿ ಟು ಎ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಎದಿಂದ ಬಿ ಎ ಇದ್ದದ್ದು ಬಿ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗೈತಿ. ಆಮೇಲೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂಡ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಟು ದ ಬಿ ಟು ಎ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಚೇಂಜ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಎನಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂಡ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಟು ದ reverse process. This is first one. And the second one is the energy change for a series of stepwise process or reaction is the same as that of the entire process. ನೋಡ್ರಿ, ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅನ್ನ ಏಕ ಅಷ್ಟು ಮಾಡೋದ್ ಬದಲಾಗಿ ನೀವು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಆ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾಡತ್ನ ಏನ್ ಎನರ್ಜಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗತ್ತಲ್ಲ ಆ ಎನರ್ಜಿ ಎದಕ್ಕೆ ಕರದಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ನೀವು ಆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಒಂದ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲಾ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ಏನ್ ಎನರ್ಜಿ ಬರ್ತದ ಅವೆರಡು ಎನರ್ಜಿ ಇರ್ತೈತಿ ಸೇಮ್ ಇರ್ತೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಚೇಂಜ್ ಫಾರ್ ಎ ಸಿರೀಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೆಪ್ ವೈಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಅಂದ್ರ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಇರುವುದು, ಅಥವಾ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ಎಂಟೈರ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ನೀವು ಹೆಸ್ ಲಾ ಕಲ್ತಿರಿ ಇನ್ ಯುವರ್ PUC ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ದ ಹೆಸ್ ಲಾ ಆಲ್ಸೋ ಟೆಲ್ಸ್ ಅಸ್ ದ ಸೇಮ್.
ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಕಲಿತರು ಅಥವಾ ಆ ಓವರ್ ಆಲ್ ಎನರ್ಜಿ ನೋಡಿದ್ರು ಎರಡು ಏನಿರ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಇರ್ತೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ. ಇಸ್ ಆರ್ ದ ಟೂ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ thermochemistry. It is the first one is the energy change associated with any process is equal and opposite to the reverse process, and the second one, the energy change of a series of stepwise process or reactions is the same as that of entire process. Entire process ಮಾಡಿದ energy change ಆಗತ್ತಲ್ಲ, that is equal to the reaction which is carried out in a step by step. The next ಏನ್ ಬರ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ standard state. Then what is, as already you have studied in your PUC first year, the most stable state of a system at 298 Kelvin and 1 bar pressure. 1 bar pressure, 1 bar, that is 105 Pascal. 100 pressure and 105 Pascal, or it is simply called as a 1 bar, and the temperature we should maintain at a 298 Kelvin. 298 Kelvin ಅಂತಂದ್ರೆ that is 0 degree Celsius. ಅವಾಗ ಆ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಮತ್ತ 105 ಪ್ಯಾಸ್ಕಲ್ ಅಥವಾ 298 ಕೆಲ್ವಿನ್ 1 ಬಾರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಕತ್ತೀರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಏನ್ ಕರಿಬಹುದು, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿಬಹುದು. ದ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೆಷರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಎ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಟ್ 298 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಅಂಡ್ 1 ಬಾರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಎ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನೀವು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡೋತ್ನಾಗ ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ 298 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ 1 ಬಾರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ 105 ಪ್ಯಾಸ್ಕಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಂತ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿಬಹುದು. ದೆನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ CO2, it is carbon dioxide, hydrogen and oxygen etc. the standard state is gas. ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಒಳಗೆ ಏನಿರ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತಾವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ. ಫಾರ್ H2O ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಆ ವಾಟರ್ ತಗೊಂಡ್ರಿಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಅದ್ರ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇರ್ತೈತಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಒಳಗಿರ್ತತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ. ಫಾರ್ ಕಾರ್ಬನ್ ದ ಗ್ರಾಫೈಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಕಾರ್ಬನ್ ನೋಡಿದ್ರಿ ನೀವು, ಕಾರ್ಬನ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಫೈಟ್ ಅಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಡೈಮಂಡ್ ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ. ಬಟ್ ಆ ಗ್ರಾಫೈಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗಿಂತ ಕಾರ್ಬನ್ ಏನಿರ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಒಳಗಿರ್ತತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಫೈಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಅಂಡ್ this much is enough for the today's class. Then we discussed in today's class, that is the revision of the yesterday's class, and today we have to discuss about the reversible and irreversible process with example, and what is the second law of thermodynamics and how the second law of thermodynamics is helps us, and some statements of the second law of thermodynamics, and there are 5 statements of the second law of thermodynamics are there. Then next, the third law of thermodynamics, that is the third law of thermodynamics is tells about the entropy of the system. Then next, thermochemistry. What is thermochemistry and what are the principle and what is standard state? Then this much is enough for the today's class. Is there any doubts? Reply me fast. Is there any doubts? Hello? Then have you written yesterday's notes in a separate book? Have you written or not? Don't tell lie, otherwise you will face the problem in examination. Written. Then today's note also I will send you. Then write the in same book and study. If you have any doubts, you have to ask freely. Don't hesitate. If you hesitate, you are only facing the problem. Then if you understand, if there is no any doubts, then you can leave one by one. I will continue in the tomorrow's class.